We hebben ambassadeur Fidelia Grant Galong in ons midden. Zij is ambassadeur voor Suriname in Ghana. En we hebben de Chamba Koning hier in ons midden. En het is een eer om deze twee grote gasten in onze ochtendactualiteitenprogramma te accommoderen. Fidelia Grant Galong, ambassadeur, goedemorgen. Goedemorgen. En welkom in Suriname. Dank u wel, het is goed om hier te zijn. Yes. King Sakaria Kuta III, welcome in our morning show. Good morning. Thank you. How are you? I'm fine. Sleep well? Yeah, somehow. Okay. King, I'm going to start with you. All right. I'm glad for having you in my show this morning. You are in Suriname to meet your people, the Chamba people. That is Why true. is it so important for you for take this step? Thank you for the question. I appreciate it so much. It's like I recall a wise saying of a certain lady in America. She said, when you are free, help free another person. When you are empowered, help empower another person. Yes. And I think this wise saying sit well with me because at some point I was empowered with an information that links me with Chamba people in Suriname. So if I don't act on it, I wouldn't be doing, justice, to humanity. Because people need to know who they are. Unless you know, you wouldn't be who you are. You lose everything, your cultural identity and everything. So when I found out that I have people in Suriname who are Chamba people, I can't keep that information to myself. Except it took too long. 20 years I have that information and I don't know how to connect because I don't know of the embassy in Ghana. I only knew of the embassy just this year, 2023, when Her Excellency Ambassador invited us to Kempinski Hotel for a get-together event. And that is the beginning of what is unfolding right now with the connection or reconnection between Chamba Ghana and Chamba Suriname. Yes. Maybe going forward, I will tell you the detailed, story how. Yes. So the connection came after you met with. After I met Her Excellency. Okay. I'm gonna continue this conversation with Her Excellency Ambassador Fidelia in Dutch, so that the local community can follow the conversation. U heeft baanbrekend werk verzet. Na de ontmoeting met de Chamba Koning is het zo in het werk gesteld dat de connectie heeft plaatsgevonden tussen het volk van het Chamba volk in Ghana en in Suriname. Misschien kunt u toch vanmorgen aan de kijkers aangeven hoe belangrijk het is dat de volkeren die gedurende de slavernij richting Suriname zijn verscheept, in feite weer het contact moeten maken met hun moederland. Geweldig, bedankt voor die vraag. Ik zal heel kort erop ingaan. U weet dat we een hele poos al praten over reparatie. En wanneer je praat over reparatie en het slavernijverleden, dan hebben we verschillende concepten over reparatie. En ik zeg, Suriname is reparatie begonnen sinds de slavernij en sinds anderen zich bevrijd hebben en sinds anderen in Suriname van de plantages, vooral in Paramaribo, zich vrijgekocht hebben. Wat hebben ze gedaan? Op het moment dat ze vrijgekocht zijn, nemen ze de naam aan dat ze hebben in hun moederland. En dat ze zouden gebruiken, want je weet, ze kregen andere namen. Ja. En de Marons, toen ze vluchtten, namen ze gelijk hun eigen naam. En ze hebben regio genoemd. Dus als ambassadeur heb ik een opdracht gekregen
culturele uitwisseling, toerisme en ondernemerschap. Dus ik moest iets doen. Want wat blijkt? Dat men Suriname niet kent in dat land. Ondanks het feit dat delegaties van Suriname vaak genoeg in Ghana zijn. En er wonen zelfs enkele Surinamers in Ghana. Maar het groter publiek kent Suriname niet. Waarom? Dus als ambassadeur moet je iets doen om je opdracht uit te voeren. Toen hebben we besloten, dit jaar, februari, om een get-together te hebben met koningen. Want bleek dat de koningen businessmensen zijn. Ze hebben een eigen organisatie, dus ik heb die organisatie uitgenodigd. En een paar waren al op ambassade gekomen om te weten over Suriname. Dus ik heb een groep uitgenodigd. Filmsterren, omdat ze erg bekend zijn in Suriname. We look de Afrikaan film. En de muziek is ook bekend. Dus ik heb die twee groepen uitgenodigd. En de koningen en wetenschappers waren erbij. Ja. En toen zag ik deze man komen, een grote man met zijn warrior. Toen wist ik niet warrior, maar ik zei, awamfte na konu, atrawang na imbakamang. En ze hadden een vragenronde en hij kwam als laatste. En toen sprak hij over Chamba. Maar ik had de naam Chamba al gehoord van een van de beres. En dat is de Pika. Alle Chambas in Suriname zijn Pika. Maar niet alle Pika beren zijn Chambas. Okay. Dus dat is het. Maar alle Chambas behoren tot de beren Pika. Maar niet alle Pika zijn Chamba. Let me ask the king, what is the difference between the Pika and the Chamba? No, I have to say that. Okay, because the Pikas are here. The Pikas, they were created in Suriname. Oh, okay. Because they ran away from slavery from Para district. There were 3 sisters and a brother, I believe more brothers, but they ran away from slavery from Para district. Okay. And I found out it was Simbo and Onverwacht. That is where they came from. Okay. And when they ran away, toen ze gevlucht zijn, daar hebben die Chambas zich aangesloten bij de Pika. En die Chamba kwamen van een plantage van Kommerwijnen. Ik heb begrepen, Charlottenburg, als ik het verkeerd heb, zullen die Chambas mij corrigeren. Ik pretendeer niet alles te weten, maar ik geef gewoon de informatie die ik heb gekregen. Dus het is van de Mama Bere Pika. Yes. Chamba. King, Her Excellency Ambassador mentioned reparation. How important is reparation now? Thank you for the question. Reparation is very important. Taking a view of generations, over generation losing so much, and what their ancestors have gone through, the disconnection, the loss of self-belief, cultural identity. To that extent, reparation is very important. You need to repair the relationship that has been damaged. And it is very important. Very important. Yeah. Yes. How many Chambas came to this area during the slavery? Yeah, I can't tell that figure. It is a lot. Can you imagine from the Dutch own historical account, Chamba was the name, was the identity of a whole geographical location, because they have their manifest of the cargo of slaves that they were taking from Gold Coast. Yes. And Chamba was the name, the description of the cargo from Gold Coast. Chamba was the identity of the cargoes they were taking from Gold Coast. So it tells you it wasn't a small number, it was a lot of numbers.
And as a result, it decimated our population even from our hometown in the northern region, to the extent that the leftover have to fend themselves, run into other regions for security. Yes. So at some point there was total disintegration of Chamba people, those who were taken into slavery and those who had to run away because the incessant raiding of their village caused them to disintegrate and leave their hometown into other villages, other locations. So the numbers are I'm sure, so much. Thus the unify of the Chamba people is very important for It's you. very important. That is what we're trying to do right now. The Chamba heritage is important to us because what had happened to us is a unique, story. We call it Chamba story. Yes. Yes, we had suffered disintegration. Our people were taken, so many of them, into slavery. And the leftover had to leave their place into other places for security. To the extent now, is the time we're trying to celebrate our reintegration and get the numbers back. When I say the numbers, I'm not talking in terms of, actual numbers, but to unite the Chamba factor, the Chamba heritage across the globe. Yeah. And Suriname is a critical place because that is where a chunk of our Chamba ancestors were taken to. Yeah. It's on record for that. Okay. How do you, as king, recognize a Chamba people? That is a difficult question because it is just to recognize we're all African. Chamba looks like every African. Yes. So you can't tell, who is who. But when we mention Chamba, whoever responds to it is a Chamba. Are you getting the picture? It will be difficult for me to say, oh, you look like Chamba. Chamba is just like every other African So to recognize Chamba for the recognition's sake might be difficult, but we have a unique story that we're telling the whole world about it. Anybody who feels Chamba is welcome to the. Oké. Ambassadeur, merkt u op dat het bewustzijn binnen het Afro-Surinaams volk op gang komt voor wat betreft het verhaal van die diaspora, dat heel veel koningen die in Ghana gezeteld zijn op zoek zijn naar hun mensen? Ik vind die vraag geweldig, omdat ik had het idee, zelfs toen ik 26 jaar terug naar Afrika ging, had ik het idee dat wij allemaal in Suriname komen van één stam. Ja. En dat is de Ashanti. Ja. En ik zei aan iedereen, ik ben een Ashanti vrouw, want zij zijn de meest, de sterke en de abdekati. En daarom hebben ze zich bevrijd. Omdat ik het maar van één kant hoorde. En helemaal overal waarom? Omdat de Ashantis erg rijk zijn. Ja. En ze hebben een heel mooi verhaal te vertellen over een gouden stoel. En zij hebben geld, ze zijn rijk. Dus ze reizen de wereld en zeggen, kijk, jullie zijn Ashantis. Ze maken geen onderscheid. Maar dat onderscheid wat ik nu heb ontdekt, dat er niet alleen Ashanti, misschien niet zoveel Ashantis er zijn, als de andere uit het noordelijk deel. Want het zuidelijk deel van Ghana is aan de Atlantische Oceaan. En daar was de Gold
coast. En daar brachten ze mensen uit het noorden, het binnenland van Afrika. En toen waren ze nog niet verdeeld in Togo, Nigeria, noem maar op. Dus alle stammen uit het noorden werden verzameld op een plek waar ze noemen Salagar. Daar was hun. En daar gingen andere grote leiders slaven halen voor de slavenmeesters. En dan worden ze gebracht naar daar. Dus er is een heel ingewikkeld verhaal. Maar waarom hebben we die Chamba erkend? Omdat, misschien is hij vergeten om het te zeggen, ze hebben een lied. Overal waar ze Chamba zijn, zingen ze Chamba, bijvoorbeeld Chamba Suriname Kumayoyo. En dat zingen ze nog steeds. Ook in Suriname hebben ze dat verhaal. En toen ze in Suriname kwamen, hebben ze hun stamnaam nooit vergeten. Wat je niet vindt bij de andere stammen. Maar, wat heb ik geleerd? Die naam Afi komt uit het westen van Ghana. En ze zeggen, die stam heet, dat gebied heet Enzima. En Afiba. Het komt ook van die kant. Dus zo heb je namen. En bijvoorbeeld, we hebben onze Gramang, Bono. Is ook een regio waar ook deze Chamba vandaan komen. Ze kennen hun gemeenschappen. Dus er is heel veel nog te ontdekken in reparatie. Maar we zijn één in Suriname. Ik zeg ze altijd, ik ben al die stammen van Afrika. Yes. King, we have to close this conversation. I have a last question for you. The intention of your visit to Suriname is also to work for further economic stability for your people. What exactly are you going to do for the Chamba people in Suriname, according to economic stability? Because Her Excellency mentioned that you all are business people. Dus Suriname and Ghana can do very good business. What you gonna do exactly for the people? Thank you so much. This is a very good question. Economic empowerment is an empowerment that's so important that we should think out of the box. You see, Suriname has the same environment, the same weather condition and what have you, like that of Ghana. And you know, Ghana has had independence over 66 years now. And Ghana has learned a lot. Ghana has a lot of expertise in so many things. Okay? So I believe Suriname and Ghana can cooperate and collaborate, you know, learn from each other's experiences. Especially Suriname has a lot to learn from Ghana, you know, based on the skill of, you know, the expertise that I'm talking about. Yes. And, you know, a lot can be, you know, replicated in Suriname to give that economic, you know, empowerment. And it's a strategy that is yet to be deployed, but I believe, you know, going forward, that is something we have to look at and build on. Your Excellency knows exactly what I'm talking about. If some of the skills that we have in Ghana is brought to bear here in Suriname, it will make a lot of difference. And I believe the first step can start when we get together, you know, and look at the doables, then we proceed. Because Ghana having been independent for that long and having experienced, you know, so many changes is blessed with that kind of skill. But maybe for some reason, even though it's not manifesting in Ghana, but the skills are there. That is what I think. If Suriname can, you know, cooperate with Ghana, a lot can change for both countries, because Ghana has the skills, all right. Suriname, you know, has the, you know, I believe, is it
what's the word? But Suriname being, now developing after Ghana. Okay, that is great. Okay, Yes. that is how I should put it. It's developing after Ghana. Ghana has been there all this while. The Suriname can take a bold step, and I believe some of the skills can be better used here as a test case. Ghana has it, and it's been like for granted. But here is, the population is smaller and all that. I believe some of the skills, if, brought here to actualize that vision, we can see, proper manifestation of economic growth and empowerment. And when that is done, I believe Ghana will want to, use that test cases to rebuild themselves, going forward. So cooperation is key in this, instant that I'm talking about. Thank you, King. Ambassadeur, we gaan met u afsluiten. Tijdens de jaarrede die laatst is gehouden, heeft president Chandrika Prasad Santokhi aangegeven dat die samenwerking tussen Suriname en Afrika op een laag pitje is. En hij heeft ook aangegeven dat Suriname weinig vertegenwoordigers heeft, regeringsvertegenwoordigers heeft in dat continent. U bent een van de weinigen. Wat moet nog meer gedaan worden om in feite die voordelen, economische voordelen te halen voor beide landen, voor beide continenten, Suriname en Zuid-Amerika, maar speciaal Ghana, Suriname? Ik denk het enige wat Suriname kan doen. Ik heb ervaring met Trinidad en Tobago. Er is een heel goede samenwerking tussen Afrika en Trinidad, tussen Afrika en Jamaica, tussen Afrika en Guyana. Weet u wat ze doen? Zodra ze bijvoorbeeld, zoals we Emancipatiedag hebben, dan nodigt een organisatie en de president en de mensen, ze nodigen businessmensen uit. En niet alleen de businessmensen, want toen heb ik ook geparticipeerd. Daar heb ik businessmensen van Afrika gezien. Ze kwamen met een charterflight van 700 mensen naar Trinidad en Tobago om te hebben een business meeting, kijken waar de sterkte is. Ze hebben hun banken in Afrika. Bijvoorbeeld die ene bank hier aan de Herenstraat is ook in Ghana. Waardoor ze makkelijk business kunnen doen. Suriname heeft dat niet. We moeten meer participeren. Kijk, vandaag op mijn Facebookpage. Er is een businessconferentie vanmiddag tussen Caribisch gebied en Afrika. Maar Surinamers participeren niet. Ja. We willen het meer van horen zeggen. En dan van zien doen en laat doen. Laten we meer vertrouwen stellen in onszelf. Want je hebt vaak gevallen waar ze zeggen, wie zijn deze mensen? En je probeert te zeggen, en dan heb je mensen, dan moeten ze, als ze veel goud hebben, laten ze voor ons brengen. Dat is geen business. Yeah. Nog een biggie. Doe iets en exporteer. Ik ga ook daarom stimuleren dat er festival. Vorig jaar had ik een Manja festival op de ambassade. Heel veel businessmensen van Ghana zijn gekomen meedoen. Uit Trinidad zijn ze gekomen. Jamaica zijn ze gekomen. Maar wat doen wij Surinamers? We moeten ons land promoten. En de mensen uitnodigen. En ook de toegang is geblokkeerd. Omdat er geen enkele rechtstreekse verbinding is tussen Afrika en het heel Caribisch gebied. Right? Dus dat is ook iets waaraan elke keer als ik op televisie kom, praat ik erover in Ghana. Want ik word veel gevraagd, want men wist niet wat Suriname was. Ze denken dat het een land is in Zuid-Afrika. En ons personeel, ik ben blij dat de president het heeft gezegd. Want we hebben meer mensen op de ambassade, zijn we maar met z'n tweeën. Dank u wel.